الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. May his peace and blessings be showered upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, the one who fought tooth and nail for Islam to get to every corner of the world. We request Allah subhanahu wa ta'ala to bestow unto him his full blessings and mercy, and to whoever is to follow his footsteps until the day of judgment. Allahumma Ameen. Today's topic is, we want to discuss the relevance of the past. Normally, we encourage spouses to find interest into each other's past, for positive and negative interests, definitely. Now, in today's session, I want us to be too analytical. Is that past relevant? If the answer is yes, to what extent? How much are you supposed to open up to someone that you're married to? Actually doesn't actually work to only those who are only dating, even those that are already in marriage. Some people are too good at keeping secrets. Now, 1 year in marriage, omukwano gutabuse, you feel like you really have to get this burden off yourself. You're opening up the past to your spouse. Now, my question is, to what extent do you open up the past to your spouse? Do we even have that past that kyonna kyekiri tojja kyogerako fanakyo byenjagala? Kankiddemu ne mu Luganda ebibuuzo biri ebi. Ekisooka, tubabuulirira wano bannaaye mufeeyo nnyo munoonyereze ku byayita by'abantu nga temunna bakola ki. Now, it's only a few people who are unserious that bump into people nga tebabakoze eki. But serious people definitely babanoonyerezaako ne bakola batya? Okay. Ebyayita by'omuntu kikulu nnyo mu bufumbo bwo. Bwe kibanga ye, bw'obanga ogenda kweyanika ku byayita bye eri omuntu ono, oyina komo ki? Like what limit? How much are you supposed to spill out? Bismillah. Tutandikire kuyisa Uganda. Olabika olina past mungi. Nkulabi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh. Past w'omuntu kikulu. Nina ensonga nga bbiri lwaki past w'omuntu mukulu nnyo nga tonnaba kutandika bulamu naye. Ekisooka, bw'oba tomanyi gy'ova, seeka tosobola kumanya gy'olaga. Bw'oba tomanyi gy'ova, tomanya gy'ogenda. Tosobola kumanya gy'olaga. Webanga gy'ova yennyini bakulemye okutegeera, ate gy'olaga gy'onaategeera otyo. So, ekirala, omanye ensonga lwaki ku mmotoka bateekako side mirror. Iso ina psychology w'omungi njo ompisa wala. Kati akasoose kaliko ogambye, oba tomanyi gy'ova, tosobola kumanya gy'olaga. Kakola kwani? Kakola ku ggwe oba kakola ku ono gw'oyogereza? Kakola ku ffembi. Ensonga lwaki bateekako obuside mirror ku mmotoka eyo, maaso waliwo emmira nga zibulungi nnyo osobola okulaba, naye lwaki bateekako ono buside mirror osobole nti buli wobeera ng'osobola okulaba ebiri emabega, eno emabega ng'obiraba n'eno ng'obiraba, chances z'okutomera ziba ntono nnyo. Naye bw'otabeera na side mirror, nkakasa oba olina okutomera. So kati bw'otamanya history wa muntu ono gw'ogenda kutambula naye obulamu bwo bwonna, ebiseera ebisinga oba ogenda kutomera. For example, ono yawasa omukyala, bamufunira kati omukyala nga mukaka mbwati musirise, naye tebanoonyereza nnyo bikwatagana ku famire. Kati bafunamu obutakkaanya,
omukazi oba imani yali erinye nga buli kadde abeera mu ddalasa tabeerawo waka buli kadde abeera mu ddalasa engoye azirekawo sinjoze ez'omwana biki omusajja agenda okudda nga kugamba ennyumba omukazi yabeerawa kati bafunamu obutakkaanya nga omanyi okuyomba omukazi olwanyiiga we yafuluma ebweru yadda na bulooka n'agikuba Ssekabaka ku mutwe. Bulooka pasiti w'omukyala akwata bulooka mulalamu owulira kati bagenda okuwulira obono bamujja bamutwala mu ddwaliro kati bamugaba baddiŋŋana biki kati ko azaala omuwala wula statement gye yakola mbwe basobola okuddiŋŋana ola sengaawe yayiira bbaawo amazzi era ne baddiŋŋana owulira emboozi ziba ezo mbusengaawo omuwala yayiira bbaawo amazzi agookya ne bakola ki ate ekyo ekitonotono kye banyumyako ebweru waliyo n'ebisingako kati ne bano bulooka ayinza okuba yetamugenderedde naye kasinga ono yasooka n'asoma embeera aga nti abo balimu okutta bwamutegeera nti wa bulooka afuluma n'adduka buddusi nedda awo omanya nti esigenda kukola ki eitha muleka oba ngene naye nogera ng'okimanyi nti n'essaawa yonna we ziviirako bulooka noba ng'okimanyi nti ono obudde bwonna ajja kunkuba bulooka oba obudde bwonna ajja kunkuba akaso noba ng'okimanyi obufumbo nno bunaatambula obwo obwa bulooka oba okitegeera nti womumanya nti nayina ayazaalayo omwana ebbali nojja ng'okimanyi nti ono gwe ŋŋenze omupiira gutandise gulyemu 0 okusinga tokitegeera mu maaso nti ono yalina abalongo ekitegeeza yisa ogamba pasita ono yenna ayiteekeddwa kuyiirwawo wano before yes kubanga kasita omuleeta oluvannyuma obwesigwa bugenda kuvaawo abantu banaafumbirwa banaawasa bajja kuwasa ajja kufuna omuntu we ng'akimanyi nti nno alina omwana alina abaana 2 yes tugende gutandise 2-0 waliwo pasiti isa alina okukwekebwa waliwo goyinza okukweka nga kakibe ki fa naye yes nga ki paayo example kakati kati waliwo byotaetaga nga tebiina makulu mu bufumbo bwammwe nga for example oba taatawo tugeze taatawo omwala oba taatawo omusajja taatawo omusajja tugeze oba yali musezi akitege oba yalina ekitambo nene kimanyi ne bamujjanjaba nekikola ki ekiwona yetaasa ate kugamba omusajja nti nno ffe olabe ne waffe nno taata yali musezi abajja kulekawo ng'ate kikyalina makulu mumwegaseeko ku ekyo nga ndaba kiri sensitive mu nedda kale wayinza okuba nga aliwo embeera eyaliwo netuuka neekola ki neggwawo oba yali anywa omwenge nti kale oba taata w'oyo bafunamu obutakkaanya oba basangayo waka nga waliwo omuntu afudde oba waliwo omusaayi biki kale ebibozibozi ebyaliwo bamusibako ebyo nga teweetaaga kukola ki obireka ng'olina kubireka bulesi so n'olw'ensonga eyo history yeetaagisa salamu alaikum waalaikum salaam watullah Seeka Lubega tusembyeyo manager Sharifu tusale side eno. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ekibuzo ky'obuzzo bapasi w'omuntu tumwetaaga waliwo gwe twetaaga ne gwe tuteetaaga. Nja kwegatta ku muganda wange Isa nti waliwo ebintu by'olina okwogera esaidi eno temwinaako wadde kakeya mbasomesa keya wano wadde kambuleera samuwano okwofalinga kambuleera wano katugenderaawo waayi naye bwe mugenda mujja ne mutannengera musinziire wano ti Katonda omusana gwayo ky'omwami oyo ye mba nkoze ekiba naye Katonda okunnyima ejjana naye tomanya bintu bizibu. Naam, tuli ku Seeka Lubega njagamba nti waliwo pasiti w'omuntu ekisooka gwe gw'olina okubuulira mukyalawo oba mukyala gw'alina okubuulira omwami wagenda okufumbira oba okuwasa, ekyo tukiikiriziganyeeko. Then ne wabeerawo n'oli gw'alina okwenoonyeza amakulu nti gwe si gw'alina omugamba. So Seeka Lubega njagala twefune bulungi. Waliwo pasiti ng'ogenda kumwogera osobola okumwogera ne wabaawo ne pasiti nga yayinza omwenoonyeza naye ng'ate taakose bufumbo bwaffe. Then ne wabeerawo ne pasiti nga ye totally talina kubeera kumanyikwa nga tojja mugamba ne waba afa atya. Waliwo family issues ezimu abamu muffe abantu kwegamba tuva mu family nga ziina ebintuntu
toyinza kutandika kugamba mukyalawo nga taatawo bwe kyeyakola maama wo oba yamuvuma oba waliwo ebintu ebimu nga ebyo byo nedda. Taata sezaalawo nga tolina kubimanya ng'ate bijja bwona abimanya oyinza okulekerawo okumuwa ekitiibwa. So ebintu ebimu byesonyiyiru tubyesonyiwe obireka okkiriza n'otambuza obulamu bwo. Ekitegeeza Seekalubega toli ku irimu eno egamba nti mweyabye. Pasiti woono yabika bwabisi n'ono ayabye pasiti mumugatte. Okweyabya ate kyo kinene nnyo. Kubanga ogenda kulaalaasa buli kimu. Omwami wo omugamba ebintu alekerawo okuwa taata we ekitiibwa ate n'ekyo kifuuke ki? Takiba obuzibu. Kugamba oyinza okugamba mukyala we ekintu n'alekerawo okuyita taata we taata n'amuyita erinnya straight away. Tekikola. So pasiti omu tumuleke, omulala gwe gwolabe osengejjamu n'olaba nti ono taatukose. Ye talina buzibu kuba era naye alina kyatugattako oyo pasiti n'omanya nti mukyala wange alina embeera zino bwe ziti oba bulwadde bwe bujja tekiba kipya. Manya pressure oba kale kaŋŋambe alusa zamulumako. Oyinza kati omutwala mu ddwaliro kwegamba nga kigenda ku pasiti oyo agenda kuba yambukola ki okutambula obulungi. Okay. Mashallah, barakallahu fikum. Manager yagira then Sultani yaba mikono nga baje temwinaayo ffe tusigale eno yokka. Okay, katugire. Manager Sharifu ensonga eno gyogerako ki? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekisokera ddala constitution yaffe ey'obusiraamu paati esingamu obunene byafaayo. Allah atunyumiza ebyafaayo tufunemu ebyokuyiga. Otyo kakati ebyafaayo bikulu nnyo. Ekyokubiri, for myself my name is Sentongo Rogers Sharif, so I wouldn't someone to know my past of this Rogers nga nyino musirikira kati nga ndi ku new chapter ya Sharif. kakulu kitegedde ajati ekitegeeza Sharifu waliwo oleese chapter tewandiyagadde nnyo mu maama w'abaana bo kutagalira mu Rogers nga waliwo Sharifu kati Sharifu yaliwo gwe tutambula naye. Kati wemba sigambye Rogers ono tomunoonyerezaako nnyo. Oyinza obutamwagala okukuuma emirembe. Waliwo omwe yagamba tononooza by'otaalaba oba tumumanyi. Kyogamba Rogers ono tumuziikire ddala bw'abanga byonna ebiri ku Rogers tabyetaaga abireke. Ekyokubiri, tulina amadhambi ge tukola Allah n'atubikkirira. Kati ekyokubikkirira ekyo Allah kyatuwadde ate tetuki Allah takyagala nnyo ate tujje no mu public tugambe ABCD. Inze naawe tulina amazambi ge tusirikidde wecwe nga gwe wekka mpaka woolifa na Allah wo olw'okuba ssebo owasizza ng'osobola. Nze awo wenyimirira seeka. Mashallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sultani seeka oli abasembayo ndowooza then tusale ku side y'abaajati ate obudde nnina Allah yatukoledde bagali beesituuka emu abiri kyekyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, seeka nze view yange ku nsonga ebibuuzo bibiri. Yes. But nze kyenyiza okugamba nti kyenyiza okuemphasizinga it would be doing the background check. Kubanga I know we are speaking to academicians here. You can tell me oba waliwo enjawulo wakati wa past ne background. Waliwo enjawulo tuyambagane. Waliwo enjawulo wakati wa past ne background. I think. Twawulire Sultani. What I know is that background can literally mean assessing like potential risks and maybe inconveniences in someone's information. Jaba kwegambide ye kenyini. Oba kitegeera. Naye ebintu bino
like past okusinga past eno nze wenyinza obutakkanyiza nnyo nayo nti most of the times abantu abasinga there is no one that would like no one can be comfortable with being reminded of their shameful acts bye bakola eri mujahiliya mu past kubanga omuntu asobola okubeera omukyamu n'atuuka ekiseera neyenenya n'atereeza era neyenenya Mungu n'amukola atya kyemmanyi ebiseera ebisinga omuntu yirwalongoosa buli lw'omujjukiza ekintu ekyo kimulumanga ekyabaddewo eggulo olw'ensonga abeera yejjusa okitegeera so past yono ebiseera ebisinga twalibadde tumugenda katono nze mulindooza nti bw'owaayo obudde obumala n'okola background check ku muntu bw'oyagala kisobola okukumalira okitegeera background on tumuwe ebbanga ki mwaka before 2 years anti kisinze buli muntu ayina engeri gy'aba afunyemu omuntu we n'engeri gy'aba bakwatagana musonze nnyinza obutakirimitingira budde nti kubanga past ono nze nyina ne wanesomako omu ku bamanyi nga nnyonnyola ng'alaga nti past ono yemu kutwikisiza shaitani mweyite nnyo okucyankalanya abantu abo abafumbo kubanga past oyo ebiseera ebisinga amataringa nnyo nga waliwo bitatambula bulungi some people oli abe asobola okunoonyereza naye nga just anoonya kulu wagenda tutandikira okitegeera anoonya wakuyombera oluusi nakusatulira bufumbo so I think baleme gamba nti abuvuddemu talina nsonga now so nze mulindooza nti doing a background check kiyinza okubeera ekikulu ennyo naye past ono osobola okulimitinga si mubi but olina okubeera omugezi n'ekirala olina okubeera omwegendereza kati for example Seka Sultani gwe ng'omuntu what would be your limitation as you're spilling off your past to your spouse katugambe nti osazeewo nga mukyala wo oyagala kumuwa ku tips ez'ebyayita byo oyina limit kintu omuwaako kikyotamuwa kiki ekisengejja engeri omuntu ono gw'obeera naye sheeki gw'obeera omumanyi bwobanga obuwadde obudde kubanga ekituufu kiri nti omuntu gw'onoobeera naye nga mugenda mu marriage which ffe kyetusuubira nti it's a lifetime contract unless otherwise omuntu ono olina okubeera nga gw'omumanyi olina okumuwa obudde n'osooka n'omutegeera okumutegeeraako kujja kusobozesa okubeera nga olina by'omugamba nebyotasobola kukola ki by'otasobola mugamba mubikulirako okusinzira ku bw'omutegedde n'omanya nti kino asobola okukikola ki okukihandolinga naye bwe namugamba kino kijja mutagalako n'okolako mashallah barakallahu fikum wa alaikum salaam wa rahmatullahi tusembyeyo seekoli tusale mu bajeti naam sheikh wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh the second was sheikh oba oyongereyo ku ddoboozi yes nze ndowooza nti pasti ogattako ku kya seeka sultani buli wa pasti twogera ku tukikwataganya ne background ndowooza ekyalibadde ekikulu okunoonyereza omuntu ono ebizibu ebinene byalibadde bitukose waffe bwe tuba tutandiseewo amaka gaffe for example bwe kibeera nga family eri erinamu history y'obulwadde obuzibu ennyo tugeze nga sickle cells tuba nga tukola background ku ekyo ne tukinyonyeza naffe ne tuweka ebizibu okumanya if this person I'm having mukwatagana tukwatagana oba ayina mumbeera bwetu then bwe tudda mu line nti bikolwa byange bye nakola ebyayita oba nyinza obba nabikola sindaba kukula nnyo sindaba kutegeera nnyo sindaba kwagala kubeera responsible so naye nga tebina nnyo makulu kujja kuyingira mu bufumbo bwange kubanga jjukira omukyalo ono kati tumutendeka ayina obba omugezi akusengejjao kubanga agenda kuyingira mu mikono gyo ng'omuwasizza kati tulyo tubatendeka nti oteekeddwa okumakinga sure nti buli kaadi ogikyusa omakinga sure nti oli safe wogenda okukola ki oyinza kikwasaganya otya kuba tagenda kuviirako awo ndowooza tuyinza okuharmonizinga bwe tusobola okutambula nabyo ne tutambula nabyo bwankebera nalaba nga kaadi ze zennyina tazisobola nga kigaana kitegeera yes pasti akalubyemu barakallahu fikum tusale bamama b'eggwanga tusookerewa waituziryedo zookya tusookere ku hajati kitiibwa hajati kitiibwa pasti ono yeetaagisa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh nze
ndoza ekigambo past we need to define it. Good. Bogedeku, I would say that someone's background affects their past, right? It's something that affects their past or even their present. So ngantandikidde ku nsonga eyo, it is relevant, but like the gents have already said, how much of it is relevant. So nze ngenda kuyitinga ku ensonga ezitali zimu. The first thing, if I'm looking at it from my own perspective, singa abadde nze, the questions I would ask myself concerning this past, the first thing would be, does it concern me? If it concerns me, does it affect me directly or indirectly? Something may concern you, but when it doesn't affect you. So, if it concerns me, does it affect me? Because we are couple, we are married couple, or we are dating. Does it affect me? Does it affect us? Chinzo beranga chicho naenga chitukwatako babiri esho batoyinza kola chi kuchisirikira. But if it affects you and you alone, it concerns me, but I don't need to know. It does not affect me. That is what I would think. Then nenyongerako, some family, we've said that the background can affect someone's past. Some family formation is relevant because it builds character. Background yomuntu esoberanga building a character yomuntu naye tegimalayo ezimba naye omuntu wagenda akula muyingiramu eddiini muyingiramu halaka zino omuntu agenda ayiga. So it may build your character naye tekimalayo. So some information may be relevant. Sato omuntu, one, people, we are prone to getting doubts. Yeah? Let me give an example. The simplest example I can think of is oyinza osanga omuntu, maybe, let us say they were cigarette smoker. Then nemufumbiganwa and you find a cigarette pack. Naenga tacha smoking ka naenga pack akola chi azirina atenga jebiri emize bajivako naye chintachikuma. For some reason they keep it. If you didn't know that they were cigarette smoker, you're going to develop doubts. Ogena tani kogamba what if akola ngandiwa what if no tani kezo what if. But if you knew no jira ogena mugamba na eseka wagamba wachivako racho chachi kumye. Why are you letting shaitan do what? Tempt you. Chisule. And you try and do what? You cooperate. I don't know if that is making sense. Yeah. And then another thing I would add is that you also need to think about the character of your spouse. There are some things ga sigwa ino bimugamba. If you feel like yetago kumanya nti na wari yetago manya, maybe if it is necessary, oyinzo funa emitendere emirala other people who are reasonable. Okuchindeetera ngokimanyi nti if you're the one to put it forward, it may have a negative impact. But wochisiza muntu omulala omutamanyi nti ono balina, you know, maybe oba abera muganda wo oba something no abera muzana mugamba naye waliwo kino. Sometimes it should not be you okutuleeta emmaaso because I'll be inclined to judge. That is wacha muntu. Naye omuntu omulala wakireeta nakulaga nti naye tolaba nti biki nja kubeera nga nkakkana ne ngamba okay ekyo nkikoze kya kitegedde. Then for us when we go back to what tusobola okyogerako aba babiri. So I think that is what I would have to say about it. Kitiibwa oyire ng'egyo kiwaddemu approach awo nti if it concerns you ayina kyogera. Maybe if it concerns him too oba oyina kimugamba. Yes. Good. Mashallah. Yes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpozi ka point ke nina mu akenjawulo. Hajati oloza nkuwulira yongera ku ddoboozi. Yes. Okay, ngambe ka point ke nina mu akenjawulo. Nti buli ayogedde ku past okusinzira bonna bempuliriza badwelinze ku negative side. Tewaliyo past nga mulungi oba past ayina kuba mubi yekka. Kitegeera. Mwenna muli wano muli negative minded naye waliyo ne past. That's what I wanted to put across. Positive. Sumulula. Yeah, mpozi ensonga endala nze nalimbaddeko victim w'ekyo ekintu. Someone tried to open up. Eyo mpulira ng'ogisabise bulungi naye sikuwulira. Njagala nkuwulire. Okay. Mbadde ngamba nti nalimbaddeko victim wa negative past. Omuntu yagezaako opening up naye ebintu byali maybe they felt like it was right oba n'emyaka nensinzira ku ekyo and I made a judgment nengamba kusinzira ku byambuulidde nenkubakubamu obufaananyi nenengera nga future eri kind of blurry. Yes nga ndabya ddala nga siita. I tried to insist but still that thing came back
it manifested later on nekikomawo nengamba okay kati nga bwe kizze engeri yali nti yali yakingambako seekanze nnyo and nali nkirina mu mutima gwange nenga kino kirabika tekirina gye kiraga okusinziira ku biri kuba byali bibi. Yes. Okay. Mashallah. You see how beautiful discussions are. We learn together. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze ngamba past ono kisinzira to what extent gogenda opening up ne stage relationship gye mulimu ko obudde. Stage otegeeza bbanga lye mumaze? No, like twatanga weeks ibiri tuli mutegeka mikolo like tuli nga tuli mu 2 weeks relationship nanko okungamba buli kimu like obongoba eddala ebibi kanange ni negative minded ngaba buli kimu nedda kati trust is ennyo after 2 weeks asumulula ngamba byaki osanyuse eki kati tanateekawo musingi gwa mukwano wano tolina nakyowulira ayogera kati mpoziko wamma yogera, it's a free world. Yogera kati okubanga tubulayo something like 2 weeks to our nika nga nne twembe nnyo okugamba nti nze gwelaba wanene waffe tugwa ensimbu cause one time ejja kunkuba nga tuli babiri alesa gamba nawe oba tobaleeti nnyo 2 weeks tuneka toyagadde mugwikiriza bugwikiriza oba okimugambire eneeno kale nayo kisoboka nika biki byogedde na stage kije mulimu kwoba obudde ate nekyashai obagambe nekintu kizibwe cause tuli bantu nze mmanya nnyo okumanya past wo nawe obayagala okumanya owange naye nange sinza kugamba wange yenna cause one time you will judge me like nizo kwa kintu kya kyenkola nongamba ye nga lwaki tokikola olaba wakola ne board okitegeera kituufu tuli bantu one time kijja that is a valid one mweyogeza wano nga muli mukwano ku ntandikwa wano muli welcoming nnyo mu welcoming kyokka muyomba muzzabiri kashai nesha tell me why tanga kugamba mbuno nga njala tanga family nawe like tugenda njagala kufumbirwa njagala kola ki tanga kugamba sheyo laba si sheyo but olaba nze waneno ze fita usugala ba waneno najja nakajamu embuto 5 onyambe kyongambe baby we bali kuzijjamu nange sala bana batali bange ekyangu kyoyinza okukola kuguma kasate walirama paka muntana yo sheyo baite bya mabyo muntana byebyo kati nakogamba kati baba waneno nze simanyanga nakadatinga something like 5 guys onyambo otyo ngambe baby bana yeso kikozo otambudde I am the lucky one. Kati kisina bichi byoyogedde cause mulimu ebintu ebyoyina okwogera nti something like oba nakolanga bwe kitinga kijja kudda nga mulimu ebitewalika nga biri kulambo nga nawalu bwe yagambye nti nga bitu affecting ababiri kati nga byoyina obyogera nga ate wanabitegeera ku muntu omulala nabiwulire wantu wala kijja kuba kibi nnyo kati ngobe no kyogera nino mu ntandikwa nabanga asobola okubanga naye akyetegekedde. Mashallah, barakallahu fikum. Kanso ashia ndoza yabasemba. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. One of my concerns, Shay, is remember everyone has got past. Yes. And it is how your partner has got it and grown over it and how you've developed yourself about it. Yes, we have to have openness and honesty because I'm going to meet you. Yeah, Muhammad Amashia. I'm going to tell you what I want in a partner. Bwe mba nkedde ku machane nkugamba saagala musajja atasaala. Ate gwe ne tutuula nga tunyumya tulina we tuli. N'otandika nze bannaye dhuhuli emmenya olaba Aisha eyo mba mmaze okukola ate kati mba nkooye. I'll help you to grow about it. To develop that past of yours. I'll call you where needed. Baby, wake up and go for swala. I'll remind you on several times and moments. But where you don't change, I'm going to go. Because this negative past has got a lot of, it is affecting the future. The positive is going to bring in growth, development among yourselves, and going to Jannah, inshallah. But then where I know
there is that negative that hits so hard. Ekitegeeza Ashiyo guddewo omulyango. There is that past that is not going to let you be. You need to keep struggling with it. Paka mu ntaana. Yes. Because bwemba nti nkedde ku makya kubanga waliwo pastor oyo gwe tulaba nti ogamba Muhammad oyo si musajja mwangu kitonde ekikazi na hali kye yaleese tujja kuba tutudde oba tuli mu sitting room tulya mmere nzijjako obuyimba ku TV nkuteereko Sheikh nga akuba obwenzi ng'ali mu kwogera ku bwenzi obwo tekeko Sheikh Bulafu ng'akakasa obwenzi mujjayingira ate bina impact ku baana ate bla bla. You understand? Bwendaba nti tokitutte baby John tugende mu haraka nkusitule bwendaba nga tokitutte at least seekubira essimu bawe yayenze bannayo labo obwenzi bubi nga waali akiwulireko bwemba ntaddewo interviews ezigaana zonna okiwuliriza nze mwennyini nja kugamba you know what sugar kino ekintu kibi kiveeko ABCD bwolema because nange ninawe enkyama bamanye wakashi yatakola ki tafumba omusajja nga amaze emyezi n'emyezi alya mmere ya mukozi there is a way he will put it up agambe baby lero njagala ofumba batuma omukozi ewaabwe there is that thing ne waliwo pastor ataguminkirizika jali ataguminkirizika nga mugenda tula ku table omugambo omumanyi tawakkal ala Allah kadde mpaye example bane nga temwogedde ku pasti bw'abaagala namwe muli mu kukyebuzabulizaako era mulinze nze nkyo nkireete siraba akyogerako temukyogeddeeko Ashiya yasema ndakyogeddeeko katimbuki it doesn't matter Ashiya malayo points so waliwo pastor oyo omuzito Sheikh kubanga naffe tulina Allah ebyaffe byatugumiikirizaako naye waliwo omuzito nga ndabira ddala olina kusinkana muzito munna akola oyo pasti mwegatte mubeere mwenna omuviire mu bulungi olemekera ku makya kuwa baana abo mawulire nti dadi yali kino nga nabo bagamba muzeeyi kye yali nti mami yali kino nti ate pasti w'ennaku zino aliko n'obujulizi kamera weeziri kati waliwo pasti wano omwami gwe batoye yali omubbi omukazi yamufumbirwa kimanyi mubbi like that past I can't go for it. How does it sound? Tibanaye nkyala wa wali mmanyi bawe nno gwe bakutte there is that thing I can't handle ni ali niitwe nga ne wempanike ewamu ndaba swabulu yange ninagitwala buyerere wallahi ewa pasti y'omusajja omukwasi w'abakazi like that pastor omusajja nga mukwasi w'abakazi really nga kati waliwo pastor moving ennaku zino wona omwami akwata buli mukazi ayingira mu office ye there are some things okay chikweko yes things are there chovala openness weri ne honest but waliwo kale betulina okwesigaliza kituufu naye ng'ogenda fa nabyo kubanga ne Mungu yagamba tobikula mazambi muntu ajagamba n'oba oli willing kutuuka agambe oyo yali mukwasi w'abakazi agenda okwagala atoofiirwe kati Ashiya omukwasi w'abakazi ono anaafuna omukyala kweri kiki oyinza omuwa ku magezi asirikire nti sikwata ku bakazi akole tawuba ayogere ne Mungu ajja muleetera amuhandling bw'aba ayogereza omukyala yenna akiveemu tayogera ku kyakukwata bakazi ayogere ne Allah we kitegeera Assalamu alaikum wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh barakallahu fikum ndowooza Seka yabadde nti mazima ddala ebikwatagana ku muntu ebyayita ku by'omuntu gw'ogenda okufumbirwa birina omugaso era biba birina kikomo ki ku ebyo by'olina okwogerako nzikiriza nti buli kintu kyonna tebawulira oba oyogere ku ddoboozi nzikiriza nti buli kintu kyonna nze oba omukyala kyasobola okunoonyerezaako n'amanya akinoonyereza akitegeera akole decision ng'ali informed ne kunze kye nina okumugamba nga nze kakimanyi awo we nina okubeera n'ekkomo kubanga oyinza okufumbirwa omukazi oba okufumbirwa omusajja ng'omusajja oyo oba prosecute oba investigator nga ye buli kibuuza akibuuza n'akubuuza kino na kino na kino ntera nnyo okukubiriza waliwo saga kuyita kulimba osobola olimba omuntu naye ng'omugambye mazima wano we tuli Kawempe ne batini ayitawo Kawempe bayitawo Makerere
Sengamba mu park nengamba omuntu tingenda Kawempe mba mugambi mazima manzi ja wano Kawempe nemba sigenda Kawempe ye jalowozeza era ye jajolowoza nga Kawempe wajja ba walala emindi egisinga osobola okwogera amazima ninga yo mulimbye koyo abuuze nnyo ebibuuzo koyo atabuuza bibuuzo gwe buli kintu kyonna kyosuubira nti asobola okukimanya amangu kimugambe ne buli kyosuubira nti kizibu nnyo gyali kati kangeze senga mu primary yange oba secondary omusomesa omukyala yankwata netabeera case eri prosecuted nti bagenda mu kooti kiri ku record nti bankwata oba mawulire gakwata ngenze nkimanyi omusomesa omukyala yakolaki yankwata ninkisirikira nenfa kisiiri tosobola kera ku makya n'otandika mu byonyumya ate gwe munnange ow'amazima ate abaagalana n'omugamba munne omukyala bwe nali nga nkyali mu senior wanaawo nali kalungi ne bankwata abantu babinyumya ebyo ebintu kati nti amazima ekyo teri lyagenda kijja kubeera teri akimanyi naye kati oba omuwadde ettuulo ey'okukulwa ayinza okwefulabikiriza n'omuwadde ettuulo ey'okukulwanyisa abakazi n'abaami bakikola naye abakyala basinga okikola nako omukwano gwange yayagala owasa omukyala nga munyarwanda nga wakubiri naye nebigaana n'omukyala buli kaseera asobola okukomyawo emboozi y'omukyala omunyarwanda naye ate nze atali munyarwanda byagaana byaggwa si bulungi kati akikomyawo okukuba naye ng'alinga akomezaawo ekintu ekirungi asobola kinyumya nga wemuli abatamanyi ne batamanya nti akuba musajja naye ng'akuliko naye nga omusajja ye bambi limutudde mulire mu kifuba Mashallah. Kati nti buli kyosuubira nti omukyala asobola okukimanyako ekyo nga kyangu okukitegeerako kimugamba akole decision ng'ali informed kubera agenda kitegeera ne buli kyosuubira nti tigijja bba kizibu okukimanyako teri agenda temugamba mu lukiiko lwakikuba muze kuziika oli ajja agambe ekintu agambe gwa mwana atali wa waka nsoba nga family mwe nakulya si yeyaffe ninga kimanyikiddwa nga oli ajja kujjera agambe nno ne wamwe baafiiriddwa oze kuziika wano ewammwe omukyala wamanyi nagamba n'ewammwe baafiiriddwa kategeeza omukyala ajja kwangu okitegeera noono seeke yatugambye nti alina amannya 3 osoba n'amannya 3 erinnya ajja dditegeerako osoba mugamba ku linnya so dati wali kuyita teyeewuunya naye n'otamugamba details zonna kubeera tonna tagenda zimanya kale nti eyo ye view yange ku nsonga eyo kyosobola okunoonyereza kinoonyereze buli kyosobola kimanye ku nze nga tonakola decision obuvunaanyizibwa bwo naye nze nkugamba ekyo kyokka kyendowooza nti ojja kimanya mangu nekyo suubira nti tojja kukitegeera mangu either oba gwabuziza ennyo ebibuuzo nja kukulimba naye nga nkugambye mazima nti mbeera Kawempe naye nga mbeera Makerere kuba ni Makerere Kawempe kyekyo Mashallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olawa kati point enkulu bwetu katumalize neyo then tugende maaso. Barakallahu fikum. Thank you very much. Now what inspired me to having this topic being discussed, it's because I'm someone who believes many relationships are being built onto blindness in the name of sincerity. Kubanga waliwo statements ebijja byogerwa, people who are desireful, please, you have to make sure if we are together, you make sure the past, you just share because we are now one person, to the way, blah, 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 blah. You remember even when we are discussing sensitivity in marriage, you people think a husband and wife is just like a friend, but we analyzed it. The openness you have and the way you're free when you're discussing with your friend is not the same when you're discussing with your husband. Now that is the truth you need to take in your marriage. Kijja kutagalako onaayagala okuyingizaamu ebya firimu kubanga mukyala wo toyogera naye nga woyogera n'omuwala gwe mwasoma naye. Mukyala wo alina ekitiibwa ky'olina omumuwa nga mukyala wo. Now even when you're joking with your wife, you have a limitation. Now that is the sensitivity. Even when you're joking with your husband, bino bye babalimba nti mufuuse kati omu. He's your leader. Ojoga tomumanyiira, omumanyiramu katono kubanga leader wo. Ayinza obiyingizaamu entondo nti kati omukyala nno anjereza ekisusse emyaka egyandiko. Now you're entering into his role as a man, kitagala olwo.
obufumbo bufa kyokka mwewuunya buvudde ku kyokukola ki okufa. It's because of that sensitivity. Now what inspired me to have this for a topic is I wanted us to be analytical for a moment. What is past? How many of us have joined the sociality of our society with what we are calling past? Now, gone are days where marriage was prioritized, early days. 16, 17, 20, 18, 19, ng'abantu batandika obuki? Because the assumption is, if you're young, the past is small, definitely. It is manageable. Now, we are living in a society where people are prioritizing marriage in their late 20s. True or false? Because early 20s, you still have a degree to pursue. Now, it's either mid-20s or late 20s. Now, if we are dealing with a society that is like this, we need to have that discussion. What do you consider as past? Because trust me, the past of a 30-year-old man, there is a lot of past there. And when I'm saying past, it has nothing to only do with ladies. It has nothing that only has to do with what you're doing, but it's something that is building you up for those 30 years. A 29, 30-year-old girl in making, pasto inamunji. The problem is, when we talk of past, mumuloza kuba exes bokka. But the past of a 30-year-old lady, past woyo muwala, taba mutono, because alivinze awangala naffe waneno. Now let us just revise this society of ours. Gwe kulabikira ng'eyaba nabbi ennyo. Let us start with primary. Do you know how many filthy stuff are happening in primary schools onto kids? Don't we have kids, young kids as early as P7? Nga bayita ba mama ne taata. Nga bamanyi ne kye bategeeza nti I am a man, nkola kino ku muwala if I love them. Nga ne baluwa zikaaba. P7 gwe twogerako. Now past has started. After P7, we have secondary, 4 years O level now. We have the drama that happens between you students. The senior 4 ne senior 4 munne, senior 2, first crash 1 was senior 1. Past has started already. Now there are some unserious schools who even have drama of student-teacher relationships. Now that is also past. A teacher is in love with a student, or maybe a student is in love with a teacher. That is past of your wife as early as senior 4. Now, tafuddenno, senior 6 now, A level. There is another past there. Tasoma yekka, asoma n'abavubuka ku kyalo kwebali ne wano kwebali. Sinti mwononefu babeera sinakwogera ku byakwebaka bombiriri. I'm assuming nti ategeerekeka. Kati batambudde. Tebeebase bombiriri naye bamuwogereza. Leero kati Valentine. Bazi mutandikako dda mu senior 1. Actually, they even exchanged school casual wears. Mpako ku yiyo nange nkuweko ku ki. That is high school love. Temuwangalira wano. That is all past. Now, after senior 6, we have a university student now who is free. She owns a room just like you own one. She akuchalira nako. Your wife in making, aina je yasuze ku weekend. Just the reality has not yet brought you together. Now, she's creating past. She's already in the past because there is future. Alimu past yakola ki? Now, chances are, if you know you're going to get married in your late 20s, mwenna muina past. The problem is, the sensitivity in it is, we don't know it yet. But because of this society, everyone has the past.
okujjako ng'ofumbiddwa at 19 or 20, we are not so sure nti mulina past mungi, but we know temuwangadde nnyo kutagalira mu dduniya muno, maybe you still have a journey to ride. Naye mmwe abeepena n'obufumbo 35 okyatagalira tonafuna nsonga lwaki owasa, gwe past wo yake mungi, kyonna ekyakugaana okuwasa at 40 oyo past mungi. The same applies with a lady, a 25-year-old. Kanaye tukutuyanireko banaye ofumbo no bulungi nnyo, banaye obufumbo, it is very okay. The past you have that trained you that obufumbo bubi, oyo past mungi. Now, if you're analytical to that extent, you will get to appreciate nti ebintu ne woba osoma bujulizi, trying to bring the traditions of the prophet mubijje kungulu, mubizzewa, mubizze into the logics inside. Now that's when we are just analyzing the social past today. That is our Uganda now. But there is also the past when it comes to working. You have worked for 5 years. Single, but you have worked for 5 years. Don't you really think you have some past there? You are a man who has desires. Okwanye bonna b'okola nabo ku mulimu bakuganye buganyi naye bakwanyeko bonna. True or false? Because you want to marry, oyina okwogereza, bonna obakoze eki? Obakwanye. The same applies with a lady. Bakukwanye kwanyawo wonna wonna, like bakukwanye ku mulimu obagoba bugobi kuba tobalaba mu future. Yake, think for a moment that reality they are disturbing you for 5 years. That moment they have rejected you for 5 years. There is past there. Now that brings me to a second point when I'm analyzing this. The past is categorized into 3, if I'm to say. There is that one personal past that you're going to have to deal with because it's none of our business. It is the past you have to struggle with by yourself. Chances are high, we don't know what we were doing in your high school. We don't even know what you're doing right now. We don't even know what you're doing at your workstation, in your single life. But all we need is a good character out of you. So in other words, you have a task as a human being. When Allah is like, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. We created a human being in turmoils of struggles. This is what he means. You have a lot that is you're struggling with in your past, but you make sure it's not affecting your future and present, mind you. Now, do you think that is something easy? How many people, because they lack that skill, no bufumbo bubalemye? Because there is that past, ebitatukwata kwetakwata ku mukyala we etakwata ku bbaawo. Naye buli kaseera you want to justify that it has to come back in the present. You have a skill today as a Ugandan youth to make sure there is a past you have to struggle with. That is your business. Just because someone is your wife, that's because someone is your husband, doesn't necessarily mean Islamically they have to be part of your fasting. Now, if you're someone who started drinking rum and alcohol after senior 6 vac, you're not going to marry a therapist for a wife. Owasizana mchala musomesa. Tamaina wakutandikira ku rehabilitate you from your alcohol. Now, what do you expect from her? Just definitely agenda kudduka. Now, the struggle is, the personal struggle of you is to struggle with that reality. Because it's none of her business. You deal with it as a person to make sure you're a better version of yourself tomorrow. Now, that's when someone you're having for a wife is a serious one to get to know. I think I'm making sense here. Now we have the past that also has a connection, an immediate connection with your spouse. Now here Islam comes to make sure you make it a point to them.
if at all it directly affects your contract in marriage. You remember, as we were trying to analyze the whole virginity story, the Islamic position is, because this man wants to marry you, it's not a green card for you to open up whoever you've slept with. No. I even gave you a tip. Lie them. Tell them that for any reason, if you're morally upright, if you're still meandering around with boys, it is okay. If he's a serious man, he will get to know. But if you made tauba, you have no reason to bring out the emotions there, and you're like, matter of fact, I have been with 5 men, if I remember very well, after senior 4. There is that of senior 4, that boy in COVID, we were together like this. Now there is that one in senior 60, the other one died, but now senior 60. If there is this one in university, but now that boy, wallahi, it affects your man. Definitely. There is no level of understanding that is going to sit in this man to take that reality from you. Die with it. Why is ayo omuntu wawo oba wagwa kigo oba yakukwata kyonna kikiri. Don't victimize yourself. On condition if you changed. Now Islam doesn't take that reality for granted. It only wants to protect your past, to make sure you have a chance to start a new journey tomorrow. The same applies with you as a gent. Toina kitibwa kyotwala, opening up relationships that have failed. Gezaako bugezo gambe nti munange woba wawasa ne bigaana ekitegeerekeka nawasa ne bikola bijja ne bigaana. But you're standing omukyala gogenda okufuula omukyala mu maka. Now because kati mukwatagana nnyo omukwano kati gubagasse nnyo, you're opening up your previous 5 love stories to her. Naye bw'asmiling nti olaba ngambye kireka neesiga nnyo. Nga bw'akukwasizza nnyo ekyamakulu nnyo ekiryawo. Ebiboozi ebikadde eby'abantu abaagalana mu bwenzi kati bw'akwagala nnyo. Definitely. Now, the past that is affecting your spouse immediately, the Islamic stand is, please consider filling them in with that. Now you remember Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I want us to live nga tukimanyi nti as we are living, tomorrow if you wake up, you have today as your past. Now whatever you're doing today is going to be termed to be past the following day, if Allah grants you another chance of breathing. Now when it comes to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we all draw the love story of the Prophet and his wife Khadija for an example for ages and generations. The past of Khadija bint Khuwaylid and the past of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was one of the foundations their relationship sat on. Do I have to take you through the past of the Prophet before 25 years? Now he was a very trustworthy man. How many of youths today by 25 now it's because of your nasty past, totally trustworthy? True or false? Now don't you really think that discipline of being mistrusted as young as 25 is the same reason that is going to drive you to poverty in your 40s? The same reason that is going to deny you a chance to be a family man at 30. Because no girl, no lady would like to have a non-trustworthy man for a husband. The same applies with you. You remember Khadija bint Khuwaylid? By the age of 40, she was in position to live in a society that was too immoral. But with that reality, she managed to keep morality in play. Now that is the lady we are talking about. It doesn't mean that it was easy. It technically means out of a society where every lady was sleeping around the Jahiliyyah period, Khadija was the only one who found sense
into getting married and sleeping with a man. Now, kiba kitegeeza nti she also had that past as beauty. That's why they got connected easily and they started marriage. Now, when the Prophet says in an authentic tradition, إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا, innocent, desireful youths basically think the Prophet is drawing you to look at the color, the figure, the height, and the what. What society has moved from step to the other because of the size of the girls? Like what society has developed from stage to the other because of the color of the ladies? There is no society in history that has ever moved, developed from stage 1 to stage 2 because of size, because of figure, because of color. Every society moves and develops because of the brains. How many youths today are marrying for brains? How do you even analyze the brain of the girl you're dating? Tochimanya nko toyagala na mmanya goyagala owasa. Tukuyambe tutya. Now when the Prophet is like khairun nisa, the best of the ladies you want to marry, imra'a, is a girl, an innocent girl, lady, idha nadharta ilayha, when you look at her, another, it's in Arabic. When you want to translate it into your local Luganda, kitegeeza kulaba n'okomaawo. But Arabic is not Luganda. There is transliteration and translation. Now, when you're trying to just be like another, nabyagamba nti womutunuulira saratka akusanyusa. Prophet is not talking about their color. That is obvious. It is desireful. Another in Arabic language technically means you have to drop an I into what she considers as past. Now that's when we get to the past that is directed to affecting your position as a husband as you're starting up a family. You don't start a family with that drama of yours that I love you, you love me too, I love you too. Alhamdulillah. Past, don't talk the past. From today onwards, it is new versions of ourselves. Get a cup of juice, also a glass of juice. Cheers the new to the new ourselves. Ta. The new us nga mu bachita batya bandai mu mpaka ga mango. Muto osinga nga mumira. Tuba wamu omwaka ogwo n'obuto bwammwe obwo gye mwawukanira mu maaso nga mulina n'abaana babiri kati mawulire nnyo. Mutukoledde amapya baawukanye tebaakwataganye. Be serious. If you're not ready to start a family for a foundation, it is okay. Tagalira mu bintu byo. Not until you're ready, Islam comes to guide. Now, that past that has the direct connection with your spouse, obutuufu mugambe. But that is sensitive too. With the reality of the past gye mbakozeeki. Naddala ng'owangala nange wano mu Uganda wano. I know I'm talking to Ugandans. Temujja kummenya nnyo kubitegeera. If you're Ugandan with me here, there is a lot that happens in this Uganda. As you see this Uganda, in every part of Uganda, not only Kampala, that is contributing to your past. It's either going to be a big negative past or a positive big past. Now, chances are high, there is no positive big past you're going to have at 19. Chicho okoledde nnyo ensi olwo. Yokyakula. Mwokulira omwo gy'otagalidde nnyo. Now we're asking you, what do you need for a woman? N'oyogera ng'omusajja atawangaalira wano. I think I need a lady who is 28 because I am 50, which is okay. That 28 will be okay. Now we ask you, why do you need a 28?
mu nsonga zonna z'oyogera nga Ssemaka w'enkya temuliimu na sensitivity ya kumanya nti oteekeddwa okuwelcominga that 28 with every past that comes with 28. Emyaka gya 28, 30, 35 omukyala bw'akugamba nti ninayo abaana babiri at 35 weesikamu ki? Oli serious gwe? Sekabuse siiti akugambye mazima because she's living in Uganda with us. Ayiribye for 35 years. 35 years just embaga yetajja naye abaana babiri abakola ki? Abayina. Weesika bw'abantu bazeebo nnyo omukyala 35 azaala biki nga tebamuwoowangako. You're not serious. Mulekeewo gende ewalala 19 eyo gy'olina okubajja. Wandibadde nno na mugezi kuba n'owa 19 oyo takyali safe today. Oba mbawaayiriza byenjogera nkimanyi mazima kiba sirabayo face empakanya wano. Just temubiteekanko birowoozo, but this is the reality we are living in. What I'm basically doing is connecting Islam with your reality to make sure you have a decision tomorrow. Now this is what Islam comes to make sure we are good people and our families are being started having this strong foundation for it. And lastly, there is that past where you're not going to open it to anyone. But there is a condition on that. You make sure you have matured yourself to make sure your behavior is not what? Affected by that past of yours. For example, you had a relationship with your cousin. Musajja gwe. Waine ebbugumu ly'obwagazi. N'obuukira ku mwana wa taata w'omuto. Mubitegedde byenjogera wate mubitegedde? Mubitegedde? Yes. Kuba gwe wanoonya aya mu Busiraamu ekugaana tewagiraba. Kati gwe n'ogamba nti Allah akukoze ekitakuyinaako buki? Buzibu. N'osimbuka okukwana mwana wa taata w'omuto. We baakugwamu ekikani kikola kitya? Ne bakuzaalukuka. Ne bakupadoninga ne munno we mwatagala. Ne kazi n'abeera mukyala abeera muki? Abeera mukyala? Binchanga. Kazi ni nenefu kyeki? Kikola wombiriri? Ne munno gwe mwatagala naye baba padoninze n'ekika kitudde kigambye nti alhamdulillah kati ebintu bikoze bitya? Temuddamu kusiru wala baana mmwe. Ne babawula n'obbaawula. Osimbukidde mu mukyala nga moral standards ze ziri high. Tebamubugumya nga we wabuguma. Mu mboozi zonna z'olabyeyo kutandika mugamba nti mweyagalako ne sister wo. Kuba kati wano ebyakazi ni by'abazungu. Wano waffe tumuyita tuti. Ne mu luzungu abeera kazi ni sister. Olengera oluzungu just kazi n'osalako obusazi. Wano e Uganda tabangako kazi ni kyokka. Abeera muganda wo pure. Mwana abanga naye actually tayambala na sitira mu maaso gaaki. Otagalira mu mukyala wo. Omwana ali wano twamutendesedde alina okubanga ategeera nti bbawa amagezi gakola ki? Mwegali. Bw'otandika. You know there is this something. There is this something I want to tell you, but I don't know whether. I don't know how you will react. Allah mwenye mukwano mu nsi muno katono nasimbula line kijo oyiwa waawo. It is okay. I'm not going to judge you. After all, I'm your wife. Ng'omanya bakutereereza obuliri ojje weebake bakubake. Ne weesikanamu n'ogamba nti deep inside something is telling you Allah ayogera naawe but I don't talk. Otagala. Deep inside something is telling me bakyala mmwe mukyankala noyinza okukinnangira oba nkugambe omukwano gulinnya. Noli nasumulula. Don't you trust me akusetinga? Don't you trust me? For the 5 years we've spent, don't you really think I deserve to know the whole of you? I eat them emotions. Olumala atali mukusiga oilo mubirevu gwengo osumula
Can you imagine? My first cat was my sister. Kirevunga asooka akivaako. Ng'obuuza ekibuuzo nti, but I think you told me I can trust you, but now why are you behaving like that? Kumbe kata amagezi gazze. Bw'aba mugezigezi ng'akusaba yongerayo ku kumboozi ng'otandika naawe. She was my sister. Oleeta ettabbu y'abamulamu bo bonna bagenda okukukyalira. Akisusse namukko ku baganda b'abawala. Ng'okubayita obuyise ewuwe akimanyi. Omuntu eyeebakako eyatandika relationship ne sister we olwo mulamu we. Tonnamanya ttabbu gye weereetera ate gwe yeeyogerera. Kati mulimu pasti Allah wabanga akubikiridde. Yahe sirikako. Amazima gali nti oyina pasti muvundu. That is it. Pasti muki? But we don't judge people with their past. I have to even make this a point. Even Islamically, we don't judge anyone by their past. But the sensitivity in relationships as we are relating, that past is considered too much. It affects our interpersonal relationships. Now, as I'm going to deal with you with issues to deal with money, njagala nnyo wabeewo ekigambo kyengumirako nti omuntu oyo mwesigwa. Now, it is too hard for me to deal with you with issues in money, naye nga buli gwe mbuuza agamba mwegendereze mu byensimbi. You know where it comes from. Now, when someone has a reason not to trust you in finances, tomubuukira nti lwanayi lwaki tonneesiga onjajinga n'ebya pasti byange. No. That's why Islamically bw'obeera wano ng'otubbye ffenna, obusiraamu bwaggulawo omulyango senguka genda ekabera maido gye batakumanyi. Because you still have some trust to enjoy ku bantu abatakumanyi, build it from there. Naye bw'onaasigala wano ogenda kutagala ne social sinte tukwesiga. Naye saagala taking a chances nkuwa obukadde bwange 5 ng'okubuzza miracle. Ate nga the baseline of it okububba ye miracle. I think you get the point. Now, every past when it comes to interpersonal relationships, it matters. Now, if it matters in business, if it matters ku mirimu, does it make sense mu biteeke wansi nga bwe kyakoledde? Your previous wife wamukuba n'omumenya okugulu kubanga wali muvubuka muto at 22 nga tonnayiga kufuga busungu. Allah akusaasidde teri yakuloopa. Ne mukyalawo teyali wa lugambo, teyakuloopako anywhere. Just yagenda bugenzi n'agamba nti taata nvuddeyo ew'omwami oli. Ne bamukinya ne bamugamba nti for what reason? N'agamba taata twala kigambo kyange, I will tell you at the right time. Naye nkoze eki? Nvuddeyo. Owasizza omukyalo ow'okubiri weeyogeza. Okujjako ng'okyakuba abakyala weeyogeze. Ono amagezi gaddemu akudduke. Naye weeyogeza omenya abakyala, naye nkukakasa bw'alitegeera nti wamumenya. Before that past, you're going to move with that past. Lindako n'okubiikira omukyala nti bansobedde njagala kuwasa kyokka banziruka namenya omukyala okugulu. Wamenya waaki? Tewali waayagala kuyingira kutandika bufumbo na musajja atafuga busungu kumenya mukyala kiki kugulu. At least wabeewo ebintu byasinziirako, naye kumenya kugulu. That is why bakukola ki? Bakudduka. The same applies with ladies. Amazima gali nti capacity ko si kalungi. Wallahi kabi. Ate bantu mmwe temuli serious. Temumanyi mulembe gwe mulimu guno. Pasti wedda singa wa leero. Pasti wa taatawo ne jajjaawo akoma ku mumwa. Just yeetaaga kukaba agambe nti bamuwaayiriza akabe omubelieving. Owaalira aliko n'obujulizi. Leero si ye Valentine. Omusajja gwe kati oyambadde blue, blue, red ne black. Omusajja omukulu 28 years old. Red ne black. Oswamye
some place in Kampala. Opanze balloon ne balloon ziba za black and red. Oplanize. Sigenda kuyisa fatwa just ndeta scenario. Naye ndaba museka munsobedde. Omusajja omukulu wa 28 gwe twogerako oyo. Banne mu 28 balina ebibatagaze ebirala kuba emyaka egyo late 20s gye emyaka egy'okudefininga papasiyo ng'omusajja mu bulamu. Oli ku Valentine. Oyagala kuba surprise ku mwana omuwala. Ne musisinkana ewantu. Mwewadde Valentine wa mwoyo, ofukamiddeko ne wansi, omuwadde ku proposal. N'okwenywegera mwenywegedde kubanga it is a free world. Haga zivuzaawo. Bannammwe bumayise ku surprise party. N'amasimu bagayina babakubye ku biki? Ku bifaananyi. Yaahe. Kyonne omuzimu ogwakulinnye n'okola ekyo. Suubira that clip 5-10 years from now. Nga mukyala we yakubuuza. Now that excuse ya buli muntu nti nali nkyali muto esobola okutwalibwa, but for a 28-year-old kiralamu yahe. Era olumala olina kufuna munno we mwina entegeera eyo ng'obufumbo bukola butya butandika. That reality will always come back. Imwe abaina ne guts z'okutimba abantu batannabawasa. Awese nduli eno yeewuunyisa ya Rabbi. Omuvubuka ono tannakuwasa, wallahi tanaana kubyogerako. Weeyisanga mufumbo. Actually, ojjako ne ku ssimu ne ku status n'otegeeza abasajja bonna enkaaga abalaba status yo 60 40 balina omugaso, abasigadde tebalina nnyo omulamwa, naye 40 balina omulamwa. N'ojjayo atategeera omwami ku status. Nakunoonya musajja gwe na parkinga. My world owanyo omusajja atakuwanku mahale tabyogera nako muli awo mwenna muli just robots za bwagazi tewaliwo magezi mu relationships yamwe mutandise status ye kaaba neye ne kaaba ensi yo nekimanyi mwagalana kata amagezi gakomawo after 5 years oyagala serious relationship abasajja kwe wanditandikidde ana abali mu contact list yo teri ayina budde bakulengera nga ozunga mbifo mwebase n'omusajja atannakuwasa kumakya otaddeyo n'obugere bwote nemwe bako n'obufaanyi bwe muti muzunga ensi eno mutambudde bweru mugeze mumuli e Dubai ani agenda otwala omukazi ng'oyo ne past ali documented like that. Kati ekisingako kyekiriwa olumala nga era ofuna musajja nga yoyo nga naye alina past ali documented eri nga mutandika maka gammwe mufunayo abaana babiri nga mwawukana ensinga etambula kuba tetambulira kummwe. Are you getting my point? Have I tried to just bring the Islamic aspect with the today aspect? It is making sense. Kati ebyaliro kati era nabbi singa bannabbi bali bakyakasi twetaagayo nabbi omulembe guno olabira ddala abavubuka nga olaba nno tebayiga ku mulembe guno maka akyagatandikira ku internet. Okay, let me ask a simple question. How many of you here physically know my wife by raise of my hand? Nga wali omulabyeko. Temunswazizza. Ekumulabako kitiibwa wana yashiya basoluba bamulako naye abasigadde ndowooza zero. Mulowooza lwaki? Kati I'm not proud of my wife. Allah. Era omukwano gusayenga ffe abalina ku magezi. Naye wandibadde ola ogamba nti engeri gye nsomesa ebya marriage nfuneyo session ng'emu nfune n'obutebe bubiri wano olwo nkati nga akajanya kanninye naye atuule wano bw'ayogera wano amagezi nga wammwenze nga naye bwagawammwe si we bikola bantu mmwe. Because I know the science of media, I have a role as a husband to play as a protector. I have to protect my family from the drama of the audience just sidaba. Afazali nno kale mwabali wano mumulabe.
naye kati ne internet mbu bannange mukyala wange yono n'abaana bange beebo otyo bwe tutyo ne wetukeera ku makya ampadde kacyayi kaakano kati buli weekend tugenze out bannayi mwebale nnyo kutwagala ebyake by'abantu bato era bw'olaba ng'abantu bwe bato they are still growing ye past gwe bateekawo oyo ye past teriyo musajja ategeera agenda kwagala kumwanika n'amaka ge bw'atyo era bw'omufunanga wano manya nti afailinze for a protector kyekyo simanyi bamuntegedde batemuntegedde kyekyo mwawukanye n'omusajja ate noyagala ensi yonna etegeera ensonga lwaki mwawukanye you adding on your past naawe kyekimu mwawukanye n'omukyala okuva eddi nga abantu abali ku media gwe mutute lwaki temugenda mu bakanso buli omu naawe endowooza bannaye nahada mwebale kudagana mukwano mwebale kudagana muki now after 10 years nga bimaze tebigoyinze viral now you need another marriage condition ya marriage eyo you need a serious man. What man is serious? Like what man ne woba gwenga ge musajja atagenda ku considering that past. Tusaba Allah to wentegere nnungi. I think you've understood the approach I've given to this session. Alhamdulillah. Now when we come to analyzing this whole past, Islam comes, as I'm winding up, you have to consider that past prior as you're starting the family. There is that past you have to share. Now, it is crucial to understand to achieve the past you want to cover has a direct affection to your spouse. Mugambe bambi nti bannaye bw'ondaba nga nina trust issues, it's because of A, B, C. Ebyo byangu munnaakutegeere. Bw'ondaba nga akasunguira kaagala okukola ki ng'omugamba nti ngezaako okufuga obusungu bwange naye ekindeetera obusungu buno it's A, B, C. Bintu ng'eyo mubidiscussing goodly. Past eyo aba abayamba n'okukola ki n'okuconnectinga. Waliwo de past mu bufumbo. Definitely muyingidde mu bufumbo. Past waliwo gw'otagenda kwogerera mu bufumbo woba tewamwogera eri nga wate wanaavaayo mu bufumbo ogenda kweyonoonera maki amaka. Kati olw'okuba ozimbye obufumbo okulimba omwana omuwala omulimbye mu mwaka gwammwe ogusooka n'omugamba nti amazima gali nti nina abakyala 3 be twayawukana nabo bakyali balamu n'abaana 3 mbadde sikugambangako naye nsaba onsonyiwe kubanga we are together now, we are in the car. Please understand yahe ekyo ina kimugamba wali omusetinga obwongo alaba oba ayita okyogera kati olw'okuba ani agamba nti nika eri awo olujegere terukutuka bw'ogenda kimugamba agenda obbalabala mu drama w'abakyala 3 n'abaana 3 ng'ate buli mwana ali wa maama we ate omukulu asoma asembayo akyayambala daipa kwegamba ate bakyakwagala ogenda n'obalaba nako kati bamuwalana kugamba drama agenda olaba tajja kusobola nga naawe otandika abakyala b'ennaku zino si bagumiikiriza abakyala b'ennaku zino babuukabuuka bw'ataabuukebukire kugwabukire kwani era bw'agenda okuvaako akole ki muntu mugamba amazima ku ntandikwa nti amazima gali nti families 3 nga zikola ki ziyiika Allah yangerera ina abaana bange bameka 3 emyaka gye mubala 2 nga mukyogerako ayita oba takola ki bw'aba tayita yakudduseeko dda era olifuna akola ki ajja okuyita ndooza kavuddeyo bulungi. Now when we have that sensitivity as we are building our relationships, it's really going to help. Now the relevance of the past is there. We have to keep it, but it has to be regulated to some extent. Because if it is not regulated,
there is no way you're going to stop us from judging you. Ndoza kategerekese. Saba Allah berenga atufula abantu abalungi. I think you really have to be conscious as you're building your past. Kubanga always, I've always told it to you, musajja yenna bw'abanga ali mu kunoonya naddala nga maama w'abaana be, they find interest. Islam designed them, actually advises them to make sure in your past tewaliwo kigenda ku affecting a kingdom ye. Now you make sure as a young girl we building ate bino ebintu banaye n'amasomero tegabigamba baana. Abaana basiruwala mu second row n'ogamba mwana gw'onaamalako otya ggwe. Kale n'ogamba nti secondary teri yakumanyi naye ne ku university n'ojja n'osiruwala ate osiruwaze. University wano we wali abasajja abagenda okukola ki? N'abujjako eri nga oli mu twandigambye nti akaana kakyali kato katugamba adolescent otagadde nato nenoze n'okola ki? N'otagayirayo. Kati ogenda okulaba nga you were confused creature. Family ekulemye okutandika because of your own creation. Naye tubaawo nga if you have young sisters, young brothers, mubagambire nti past ye ematteringa because it actually dictates the future and it affects the present. Yes, omwana akuze nga bamutuntuza mu maka, aina version of him emulinze nga wa 30 years. True or false? Now that is the past jaina, and it's something you have to maybe discuss with your spouse. Musobola okubanga mulaba engeri mukikola mutya. Na mulimu ebintu nga just mubinyumyamuko ne mwogera okukola ki? N'omukyali side nasobola okugamba nti amazima gali nti nze gye nakulira nkuze ne taata yekka oba nkuze ne maama yekka for some reason ebitakwatako. Now you just understand as someone ti omuntu akuze ne maama yekka waliwo engeri gy'alabamu ensi. Now that is the past from her side. Nga mubinyumyamuko nga mweterezaawo, you help her to see another side. Naye bwakuyamba okulaba another side, amaka gagatambula. Wateekeddwa obbaawo ekibakola ki? Ekibagatta. Now that is the sensitivity when it comes to being regulative with your past, and make sure you mind your past today, because today's past is recorded. Today's past is recorded. Yes, if something happens to me right now in my past, wallahi public figures ifenga tuswala bubinnyo. Kye kiyinza okunswaza? Kola ki? Tokisusiza shiya mpayo ekirala. Sha! Mpayo ekirala. Njagala nkusembyeyo for a reason. Oli mukumpa example. Kye kiyinza okunswaza? Oyagala kudduka? Ekibuuzo, Okay, kamalize then tudde mu kibuuzo. 50. Kituufu. Kituufu. Wallahi. Tebalina nakunkwata nga nkitaddemu. Just kigambo kufuluma kamera n'entunulamu nga amaaso gamyuse. Atake. Oba kati? Kalaita ne kagwa. Kalaita kasigala. Kyonna oba neera mu Juba ate mu kibuga kujjuma nga wakava ku kituuti seeko oswala kati yahe mulimu ebintu nga oyina naddala ng'omuvubuka akataatandika omuto oyina kuba too sensitive ku muntu atagalira ku kitiibwa kyo. Ebintu by'ekitiibwa bizibu byakukola ki? Byakukuuma. Oba sensitive nnyo n'omakinga sure nti gwe bagenda okuyita past agenda kubeera ati. Abantu abakyasinza okutagala bambi with being their better versions, be bantu abalina that inclination with their past. Sinti aba teyakyuka, wallahi aba yakyuka, naye bambi ku myaka 3 agenza okyuka nga bafatuma babbye balyaga 3. Wallahi abantu 3 bonna ng'obabba ne wookyuka kyukira walala. Naye buli agenda okubabuuza nti oyo mummanyiiko ki agenda kugamba ati ekinene nnyo bw'aba akuyamba agamba nti si muntu mulungi mabegakaawo yali muntu muzibuzibu naye Allah akola ebintu ngamba mugagga kyayinza okwesiga statement eyo ng'ayagala kukolagana naawe.
kitegeera bavubuka bangi bambi irrespective of gender they have lost at being progressive financially socially for one issue tewaliwo aboogerako bulungi kubanga ku myaka 21 we wandigambye nti zimba bana oli mu biseera byo zimba credibility yo gizimbe amakampani galiyo gateeka ssente totagalira kumanya g'amakampani ashiya nimbye gwe kanso ne mukomera yakhe bakutwala oli company enene otagala ogiwaayiriza bakusiba kubanga bakimanyi gyotagalira eyo ogenda bajjako ba customer bagiina mu trust kati kinene nche bayinza okukola gwe ng'omuntu trust yo wagiruzinga dda tusaba Allah fenna tusaasire tubeerenga tubeera abantu abali credible Allahumma amin wa barakallahu fikum wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.